Dear students of HSC second year, welcome you all to online class. You have already known that government has decided to open educational institutions within short time. So I think it's a good news for you that your educational institutions will be opened soon and you will regularly attend academic activities. And up to this time, we have to continue our classes through online media. Students, you know that in the previous class, I discussed on a poem, and the poem is in the unit number 12, Peace and Conflict, and lesson number 3. It's a very important poem, you know, and I have already discussed the introductory ideas of the poem, and now I want to go in details about the poem. Students, and now you have to learn about the poem, you have to read the poem, then we will come to the theme. Okay. Students, from the previous idea, it is to mention that the name of the poem is Charge of the Light Brigade. You have already known the word brigade is associated with army, is associated with defense forces. And it's a group, it's a huge group, large group of soldiers. Minimum 1500 up to 4,000 soldiers are there in a brigade. Students, here the poem has mentioned light brigade. What is light brigade? Light brigade means the brigade has not the complete force. That means the sufficient number of soldiers are not in this force, and there are less soldiers in this brigade. And according to the poem, we know that only 600 soldiers are there in the brigade. That is why it is called light brigade. Students, this is a very famous poem of Alfred Tennyson. You know that Alfred Tennyson is a famous poem in English literature, and his contribution is very important in the development of English poetry. Okay. So, in this famous poem, Alfred Tennyson has focused on a war, and the war, it's a real war. It is not something imaginary, it's real. And the war is Crimea war, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, and it is in ancient time. It's a long time ago. And the war took place in 1854. From the introduction of the poem, you will get the point. The war took place in 1854. Okay. And you have to imagine the situation. According to the situation, according to time, the war of that time was not war like that time. Like at present, modern technology has changed everything. Modern technology has revolutionized in every field, and in case of war, in case of battle, technology has its own influence. And now fighter plane, missile, and many other modern, ultra-modern weapons are used in war. But during 1854, or during the middle of 19th century,
war weapons were not as developed as the present time. At that time, most of the soldiers used simple weapon. Most of the soldiers used simple weapon. That means sword and shield, ঢাল এবং তলোয়ার ব্যবহার করত. And they used gun, simply made gun, that is not modern, ultra modern, heavy duty gun, no. Simple made gun and cannon. ক্যানন মানে কামান, কামান আবিষ্কৃত হয়েছে তখনকার সময়, বন্দুক আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এখনকার মতো এত উন্নত মানের অত্যাধুনিক ধরনের বন্দুক বা কামান তখন আবিষ্কৃত হয়নি. That is at the initial stage of war weapons. Okay. And in this war, we will find two opposite force. One force is British soldiers, and other force is Cossack soldiers. And Cossack and Russian, that is a combined force. Cossack and Russian has combinedly made a force. And the war is taking place between the British force and the Russian and Cossack force. These two opposite forces are engaged in this war. Students, the Russian force are equipped with guns and cannons. The Russians and the Cossacks are equipped with guns and cannons. But the light brigade or the 600 soldiers of English force are not equipped with guns or cannons. They have only sword. They have only sword and shield. তাদের কাছে রয়েছে ঢাল এবং তলোয়ার. ঢাল এবং তলোয়ার নিয়ে যদি কামান এবং বন্দুকধারীদের মোকাবেলা করতে যাওয়া হয়, সেটি কি কোনো বিজ্ঞতার পরিচয় নাকি কোনো সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত? যুদ্ধক্ষেত্রে হলেও সেটি সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত নয়. কিন্তু এই কবিতার মধ্যে আমরা সেটাই দেখতে পাবো. এখানে ঢাল তলোয়ারধারী অশ্বারোহী অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে ইংরেজ সৈনিকেরা মোকাবেলা করতে যাচ্ছে রাশিয়ান এবং কাজাকিস্তানের যে সম্মিলিত বাহিনীকে. রাশিয়ান এবং কাজাকিস্তানের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে রয়েছে বন্দুক এবং কামান. তারা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত. তাহলে এই যুদ্ধটা কি আমরা বলতে পারি ইকুয়াল ম্যাচড? নো, ইট ইজ আনইকুয়াল ম্যাচড. এটা সমযুদ্ধ নয়, এটা একটি অসম যুদ্ধ. এখানে শক্তির সমন্বয় হয়নি, শক্তির সামঞ্জস্য হয়নি, অর্থাৎ সমানে সমানে লড়াইটা হচ্ছে না. এখানে একটু অসম শক্তির লড়াই হচ্ছে. ইট ইজ আনম্যাচড ওয়ার. সাধারণ কথায় বলতে গেলে যদি বাঘের সাথে সিংহের লড়াই হয়, লড়াইটি হয় কিন্তু সমপর্যায়ের লড়াই. কিন্তু যদি বাঘের সাথে ছাগলের লড়াই হয়, সেটা হয় অসম পর্যায়ের লড়াই হয়ে যায়. তো এখানে বন্দুক এবং কামানধারী সৈনিকদের সামনে হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যদি যুদ্ধ করতে যাওয়া হয়, তার পরিণতি কি হতে পারে এটা আমরা সবাই অবগত আছি. কিন্তু আলফ্রেড টেনিসন এই কবিতার মধ্যে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা করেছে, সেই প্রেক্ষাপটের বর্ণনা থেকে আমরা এটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এখানে মিরাকুলাস সামথিং কিছু ঘটে গিয়েছিল, প্রত্যাশার বাইরে অকল্পনীয় কিছু ঘটে গিয়েছিল. অর্থাৎ এখানে ইংলিশ সোলজার যারা ছিল, ঢাল তলোয়ার হাতে যারা এগিয়ে যাচ্ছিল, তারাই কিন্তু কামান এবং বন্দুকধারীদের মোকাবেলা করে জয়ী হয়েছিল. এটা যদিও মনে হয় হয়তো রূপকথার কাহিনীর মতো, কিন্তু তেমনটি নয়. এখানে সৈনিকরা তাদের জীবনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ, সর্বোচ্চ সংকল্প, সর্বোচ্চ সাহসিকতা নিয়ে লড়াই করেছে. অর্থাৎ এই কবিতার মধ্য দিয়ে আলফ্রেড টেনিসন যেটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 দ্য প্যাট্রিয়টিজম অফ দ্য সোলজার, নাম্বার 2 দ্য ব্রেভারি অফ সোলজার্স, নাম্বার 3 দ্য ওবিডিয়েন্স টু কমান্ড. অর্থাৎ সৈনিকদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক
তুলে ধরা হয়েছে। এক হচ্ছে দেশপ্রেম, দেশের প্রতি যে আন্তরিকতা, দেশের প্রতি যে টান, দেশের প্রতি যে ভালোবাসা। দেশের প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে লড়াই করতে হলে অস্ত্র অনেক বড় হওয়ার প্রয়োজন হয় না। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার মোকাবেলা করা সম্ভব হয় যদি দেশপ্রেম থাকে। দ্বিতীয়ত সাহসিকতা। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহসিকতা থাকলে অনেক সময় শক্ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে আমরা সহজে পরাভূত করতে পারি। সাহসিকতার যে পরিচয়, দ্য সিম্বল অব ব্রেভারি অ্যান্ড ডিটারমিনেশন, দৃঢ় সংকল্প এবং সাহসিকতার প্রতীক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কবিতার মধ্যে। আর দেখতে পাচ্ছি দ্য রিয়েলিটি অব সোলজার্স লাইফ, সৈনিকদের জীবনের বাস্তবতা। অ্যান্ড দিস রিয়েলিটি, হোয়াট ইজ দ্য রিয়েলিটি? দ্য ওবিডিয়েন্স টু কমান্ডস, সাবঅর্ডিনেশন টু দ্য হায়ার অথরিটি, অর্থাৎ হুকুম বা নির্দেশ মেনে চলা। অ্যান্ড it is the symbol of discipline and decency in defense forces. All over the world, the defense forces are guided, are commanded according to the command. What the superior has commanded, the subordinates will follow it without any question, without any doubt, without any objection. They have to follow it. And this is the most disciplined system in the defense services, in the army, in the air force, in the navy, in all the forces. And these three things have been clearly reflected through the poem. And students, you will read the poem, lesson number 3, unit number 12, Cruelties of Conflict. This is the name of the lesson, and the name of the poem, The Charge of the Light Brigade by Alfred Tennyson. আমি তোমাদেরকে একটা মৌলিক আইডিয়া দেওয়ার, মৌলিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তোমরা এই মৌলিক ধারণা অনুযায়ী এখন কবিতাটুকু পড়ো। পরবর্তী ক্লাসে আমরা কবিতা সম্পর্কে পড়ব এবং লাইন বাই লাইন আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফিজ।